Tá gravando, tá mostrando aqui. Tá, você tá certeza que tá gravando? O som tá bom? Peraí. Isso, tá mostrando, tá funcionando. Como é que é? Tá bom. O som tá bom? Tá bom. Can you guys say hello just to check the sound? Yes, I think works. Can you say hello, Agata? Hello, I can hear you and see you, but I have sometimes little problem with connection, I think so. Ok. Time to time. O Igor, você tá escutando a gente bem, né? Sim, dá pra ouvir os três. Tá tudo bem. Beleza, vamos torar o pau aqui. Valeu. Vou avisar o pessoal aqui. Ok. We just check everything. Thank you guys so much. Just for you guys to understand, we do some lives every Tuesday for people in order to improve AMTS utilization in Brazil. In case of you guys for dairy. So because of COVID-19, I used to do a lot of courses, presential courses in Brazil, teaching people how to use AMTS for other companies, DSM, Cargill, and everybody. And because of COVID, I record a course. So I record 16 hours. It's in Portuguese. And we try to sell the course, and they get some free months of using MTS. And after they use, hopefully they will like and they will buy, because I think it's a great tool. So every Tuesday we do a webinar, and I've been doing it by myself. And last one I talk a little bit about robot balance diets with robot with the last MTS update, and one with the management tool. And every Tuesday is a one, but it's very fast. You know, it's not 1 hour, just 30 minutes. And since I decided, well, let's talk about the MTS distributors or translators, see if they want to talk a little bit MTS. And that's why you guys are here. So first of all, thank you so much to have this time. The importance is that this video is we record. It is it's going to be in the YouTube, and you can later send the link for you guys. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for invitation. For your invitation. It's my pleasure. Piotr, should I call you? You can say Peter. Peter. Oh, that's make my life easier. Very easier. Just like John and João. Yeah. And Agata that's easy. Okay. Yeah. So let's just say hello to everybody here. Ok. Muito obrigado a todos aí pela presença, né? Esse material ficar gravado para uso posterior para vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aí da utilização do MTS em fazendas na Europa, um pouco também na Polônia, muito direto e reto, tá? Vamos ver que eles vão compartilhar com a gente. Um prazer ter aqui o Pietro e a Agata, que são os representantes aí do MTS, e vão falar um pouquinho pra gente como tem sido a experiência deles na Polônia, ok? So Agata, I think you're going to be the one speaking more. Just feel free to talk and give me some breaks to translate, and we'll move forward, okay? Okay. Yes, okay. Go ahead. Let's start now. Okay. Agata, I think you will start. Hear me well? Yeah. Yep. Yeah. Okay. Great. So, as you said, I'm from Poland, and I work with dairy farm since almost 10 years, and I started to use MTS almost 4 years ago. Tá, eu sou da Polônia, né? Eu trabalho com gado de leite há 10 anos e eu uso MTS há 4 anos atrás. And before I use INTS, I work in some programs, INRA program, and INRA and also NRC program, and I can compare that's different program in
how it's used, and I can compare that to a different way for making receptor, and and I can say IMTS is great, and I can see a big difference when I start to use it. Also in effect on a farm, and also in it's easier, and it's for user, yes. Ok. So, então eu usei muita experiência usando o software do INRA, né, que é um outro modelo mais utilizado na Europa e também NRC. E depois que eu comecei a utilizar o MTS, eu tenho sentido muito mais facilidade e aplicabilidade nas fazendas leiteiras. It's what I can see the big difference in how is calculate proteins, because then I use less protein additive, for example, soybean or rapeseed. Then I use it before and see better effect. This is the one of the point of the difference, what I can see in the first use. Between that program. Ponto importante para mim, após a utilização do MTS, é a utilização de menos proteína nas dietas. Né? Com o MTS eu tenho tido capacidade de ter mais precisão, estou usando muito menos soja nas dietas e mantido a mesma produtividade. Yes, and also I can see the big difference between dry matter intake. I can see that INRA is not be so close to true, what we can see in a farm. Now, when we make a receptor and put right data inside, I can really see that almost ideal what I can see in a farm. Then I could see in the other programs like INRA or NRC, I can see that it's not be so close to true. Sometimes I have to change, give some more to cows, or sometimes less. I think the program go on the not right way to calculate dry matter intake. Uma coisa legal que eu tenho notado, ela falando, né, é o consumo de matéria seca, né? O consumo de matéria seca é muito importante, né, pessoal? Então, quando ela comparando aqui o NRC com o INRA e com o MTS, quando você faz as descrições, boas descrições da localização, ou seja, do ambiente, do animal e do alimento, a estimativa do CNCPS, ela fica muito próxima da realidade. Isso é muito importante para ter precisão no balanceamento. Yeah, that's my first impression of use and of use MTS, and the biggest difference what I can see, and and also what we can do with data about our silage. And now when we start to cooperation and put our samples to Rock River, I can see also a big difference. It's easier to check, maybe not check, maybe it's introduce the data, because one button do everything for us, and it's easier. And this is my first impression about MTS. Maybe Piotr could say more. He used MTS many years, so I think, Ok. Outro ponto importante é que ela tem uma facilidade muito grande de importar as análises. Ela está usando o Rock River também na Europa, provavelmente na Alemanha, e tem as mesmas facilidades. Você não precisa digitar o laudo, você importa o laudo automaticamente para o seu software. Então isso tem ajudado muito a facilidade, e ela pediu a opinião agora do Pietro para ver o que ele tem a dizer também. Hello. Hello. It's my turn now. Yeah. My name is Piotr Helminiak. I'm a nutritionist on a dairy farm as a professional since 2005. My first software was a model NRC from this
free software on the website from NFC. It was several months. After that, we bought CPM. CPM, it was American software. Was run by Professor Kalupa, and I used to use this software for 5 years, I think, more or less. Então, eu tenho uma experiência muito grande com lançamento de dieta, se não me engano, falou 95, e o meu primeiro software foi o NRC. Depois, utilizei por um bom tempo, depois passei a utilizar o CPM, muito liderado aí pelo professor Chalupa. Ok? I don't remember exactly, but it was about 2010. The team who ran this CPM retired, and this software was opened and wasn't developed anymore. And in that time, I decided to find a new solution, new software, especially software which where I can implement the rations from the CPM to another software, because this database was very big, and I found AMTS. Ok, então eu usei por muito tempo o CPM, fiquei muito satisfeito e eles pararam de desenvolver, né? O Cornell Penn Minor Institute, que é o CPM. E aí eu comecei a procurar um outro software. Foi aí que achei o MTS. Yeah. And then I download the MTS trial software, and I was very surprised as Agata that this software, this MTS formulates, especially calculates protein in another way. Is more optimistic as regards of this feature, and I was a bit afraid that when I introduce this rations on the farms, it will result lower production. Yeah, but I contact with Tom Teluki, who is the CEO of the team, as you know. And he said me, okay, no problem, everything changed. This software calculates protein in another way. And what is very beneficial in this software and this team, that it follows for the newest scientific updates. Quando ele começou a utilizar o MTS, né, que você permite, se você tiver uma boa descrição do modelo, do ambiente, do animal, dos alimentos, é trabalhar com uma dieta mais precisa. Então, primeiro exemplo é trabalhar com uma dieta com menor nível de proteína bruta. São os níveis aí de 14,5, 15,5 para 40 quilos de leite. E a princípio você assusta, né, porque nós não estamos acostumados com isso. É 16,5, 17, muitas vezes no pico 18 para se segurar. Ele entrou em contato com o Tom Teluki, que é o presidente mundial, e falou, não, pode ficar tranquilo, que isso está em cima da ciência mais nova que tem, que é o modelo CNCPS. Começa devagar, mas você vai chegar lá. E ele começou aplicando o MTS nas fazendas. It just happened that I'm the first user of MTS in Poland. After that time, I said, okay, this software is very well, and it allows me to be competitive to our competitors, because my rations were more beneficial, were cheaper because of the lower amount of protein, and I was able to make advantage of the higher amount of starch, energy, because earlier I was afraid to put more than, for example, 25, 26% of starch in dry matter. Now we do it more, even 30% of starch, and in that way we make a more microbial proteins for the cows, and Ok, então no começo eu estava preocupado com a proteína bruta, fui me acostumando e realmente cheguei nos níveis mais baixos nas fazendas com melhor gestão. Depois comecei a me preocupar um pouco com amido e enxerguei que aqui na Polônia, eu fui o primeiro usuário da MTS na Polônia, a gente tinha muita oportunidade de subir amido fermentável
para maximizar a produção de micro-organismo. Quem tem que produzir micro-organismo. E hoje eu não trabalhava com 23% ou 24% de amido, hoje eu trabalho com 30%, muito seguro, maximizando a produção de amido no rumen. What is the most important, I think, that MTS suits to our to Polish agriculture because we have very similar weather than, for example, in New York State. We can say that it's almost the same. Our feed bank is based on the corn silage. This is the basic feed, and everything is very similar. Thanks to that, this software works very well in our conditions. E um ponto positivo da MTS é que eles têm, por exemplo, as bibliotecas da Europa. Então a Polônia utiliza o banco de dados das bibliotecas da Europa. E por ser um clima muito semelhante, silagem de milho seu principal alimento, funciona muito bem o software para eles. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença. Now MTS in Poland became very popular. And not only our company has uses this software. What is mentioned, Agata, it's very important to input good lab results as regards of the lab tests from the feeds, which are compatible from CNCPS. This is very important. Reliable reports. Um ponto porque eu tenho notado que isso é uma importância para o MTS é que você faça análise dos alimentos, principalmente da forragem, e a gente tem laboratórios aqui que entregam os elementos que os CNCPS pedem, porque não adianta você ter uma Ferrari e não ter as ferramentas para trabalhar com a Ferrari, né? This is the reason why we have talks with American chain of labs, and we will have some affiliate of the American lab in Poland. It will be also the first American lab on the Polish market. It's called Rock River? No. CIVAS. CVS. Ok. E aí eles também têm acesso a alguns laboratórios americanos que têm aí uma série de elementos que são importantes para o modelo CNCPS, e eles estão levando também uma outra rede americana, que é o CVAS, para a Polônia. If you are interested, we use different feed additives and feeds. There are corn silage, as I told you earlier, alfalfa, grass silage, straw, of course, and they are the main GPS, Ganzpflanzen silage. This is from German. I don't know how to say whole. For example, rye silage or barley silage, something like that. There are the forages, yeah? And we have a wheat, of course, barley, rapeseed, soybean meal, brewery meals, and so on. Yeah? E eles têm as mesmas forragens que tem no mundo que produz leite, né? A silagem de milho, a alfafa, tem aí resíduo de cervejaria, farinha de soja, o milho, silagem de aveia, cevada. Então tem tudo que a gente tem, né, que nas nossas possibilidades de produção de leite, eles têm também lá na Europa. As regards of the number of cows in Poland, we cooperate with the farms from, for example, 100 to 2,000 cows. But we try to focus on the bigger farms, but we have still a lot of small farms, for example, 30, 40 cows. Eles trabalham com rebanhos de pequenos, né, de 30 a 40 vacas até 2.000 vacas. E eles focam em grandes rebanhos, mas também conseguem atender e atendem fazendas de 30 a 40 vacas. I don't know how the situation looks in Brazil. But in Poland, if you want to have cows and produce the milk, you need to have a grant. You need to have a field for the feed, to produce feed. Do you need a government permission or something like that? No. You need to be owner, or you have to lease some fields,
to produce, to grow the feed. Yeah. Okay. You need to grow the feed for that cow. Interessante. Então lá na Polônia, para você ter uma vaca, você ter uma vaca, você tem que ter a terra suficiente para produzir a comida dessa vaca. Legal. Ou você pode arrendar. We don't have such situation like in the USA, when someone has a dairy farm and another farmers sell him feed. We don't have such situation. It's not possible in Poland. Né? Lá na Polônia não é possível você ter uma fazenda e você comprar o milho ou a silagem, ou que seja, de outra fazenda. Né? Você tem que produzir comida. You have to produce all the feeds or just the silage? Silage, especially silage, because you can buy other meals, yeah? But silage is the most important. Então a forragem você tem que produzir ou na sua terra ou numa terra arrendada no seu nome. Você não pode comprar silagem de alguém e trazer para sua propriedade. Agora, soja, etc, você pode. Moving back to the rations, our apple in the eyes, our eyes is the diet for the close-up. We introduced maybe 3-4 years ago, we can say novel approach for this group, which where we keep a very slow amount of the calcium, and of course trying to keep minus decap, about minus 50 milli equivalent. In that way, we can keep the possibility, the likelihood that will be some hypocalcemia below 1%. Então legal, eles usam lá, né, para quem tem um MTS, existe um indicador de estimativa de hipocalcemia clínica e subclínica que tem que ter abaixo de 1%. Eles trabalham com esse número. Então eles trabalham com alguns números, dentre eles o DCAD negativo, tentando aí ao redor de menos 50 miliequivalentes por quilo, para que a chance de hipocalcemia clínica e subclínica se esteja abaixo de 1%. We see this approach is very beneficial because we reduced the big number of accidents which happen during the first 60 days of the lactation. I mean, for example, some problems with the mastitis, for example, or metritis and other problems. Of course, BCS of the cows is very important. We try to look at and to explain that it is very important on the farms. But I think that generally we have the same problems as you nutritionists in Brazil with the people, because this is the leak chain, I could say, the weakest step in this in our production. People. Ok. Então eles trabalham com a estimativa de febre do leite clínica e subclínica abaixo de 1%, porque eles não querem ter problemas após o parto. Né? Alta CCS, mastite, deslocamento, isso tudo está ligado a problema de cálcio. E um problema um desafio que ele fala aqui, que grande parte dos problemas deles também está ligado a pessoas. Né, gestão de pessoas. Para você implementar que as coisas funcionam na fazenda, você precisa de gestão de pessoas. We try, of course, to focus on not only on the silages or feeds, but we check also the structure on the feed bank and how the cows are kept and what is the management on the farm. This is very important. From the calves, from the how they born to live cell, you can say, yeah. Heifers, of course, as well. Everything is very important. Every step is very important in this production. Então, mesmo sendo nutricionista, na fazenda eles dão uma olhada geral, né? Desde a casinha até o início da lactação, manejo de coxo, número de vacas que cabem, quantos devem ser colocados. Isso é uma questão muito importante por trás das cenas aí de formulação de dietas, né? In Poland, as regards of the milk quality, it's very important to keep the proper levels of the protein and fat.
as regards to fat, is minimum, very often minimum 3.5 or sometimes more. During the summer, hot summer especially, it's very difficult to keep this this level of the fat, especially when you have a high yielding herd. Yeah? Eles têm um desafio grande lá na Polônia, que eles têm que entregar a gordura com no mínimo 3,5, tá? E não é fácil muitas vezes, inclusive no verão, uma série de desafios aí, mas eles, especialmente com rebanhos com uma série de desafios aí no verão, mas eles têm que entregar. As regards of protein, it's about 3.25, 3.30. E a proteína é de 3.25 a 3.3. And our milk factory also, I think, all of the world pay more for better level of that parameters, of course. And so our clients wants to be in good parameters, fat and also with protein. And some milk factory pay especially for casein. When they produce cheese, sometimes pay more of the level of casein. Legal. Então, os produtores são muito recebidos aí por bonificação de proteína e gordura. Eu fui fazer uma mistura de proteína com gordura e virar gluteína. E especialmente caseína. Então, eles são pagos por sólidos. E eles acreditam que no mundo inteiro é assim. Eu vou falar, no Brasil é um pouco diferente. I can tell in Brazil, it's very different. Most of the industries will pay by volume, not by solid. We have a big way to change, but it takes some time. But most of the times, we have to have a minimal amount of crude protein and fat, and they get paid by volume, not by solids. Important is two: the number of the liters and the quality of the solid in the milk. Yeah? If you get a milk that's above 3.5, 3.6, or 3.7, doesn't matter. You have to have a minimum for most parts. However, there are plants that pay by solids, which is really good. But I can see new trends in my customers, because it starts to be popular, produce manufacturing cheese. And they can produce more cheese when they have better parameters. And I can see even a big farm starts to look on that level of protein or something, because start to produce special cheese, and then need to have better parameters, and it starts to be fancy. E é um ponto que ela falou, né, que ainda mais para os produtores europeus, e falando mais especificamente da Polônia, mesmo aqueles produtores que ainda não enxergaram o benefício de vender sólidos, tem uma tendência deles cada vez mais produzirem queijo, ou sair do commodity, né, e produzir um produto realmente diferenciado. E eles começam a valorizar o leite mais sólido, né, porque se tem mais proteína, mais caseína, vai gastar menos leite para produzir a mesma quantidade de queijo. Very good. And here's a very useful AMTS, because allows us to maximize the level of protein, looking on the amino acids, methionine and lysine, as a ratio to the energy, metabolic energy. And this is very useful, yeah? Então, eles têm, por isso que na MTS tem um monte de parâmetros lá. Se você olhar na MTS, tem uma estimativa de produção de queijo, não sei o quê. Eles usam, né, os europeus usam, porque quando ele faz o balanceamento de energia metabolizável para aminoácido, olhando lisina e metionina, eles estão olhando proteína metabolizável, mas estão olhando também quanto de queijo que eles vão produzir. Very good. And we have to mention about the great team from MTS, which is very supportive for us. If you have any questions, they are very ready to help, to give some answer. And I have to say that Mr. Tom Teluki is our
lecturer for several years because we organized yearly for 2 years conferences, and he's our main hero and star. Então o Tom Tiluk, né, que é o presidente do CEO do MTS, viaja ao mundo realmente ajudando produtores de leites, indústrias e fábricas de rações a desenvolver produto e dá vários treinamentos. Eles gostam muito do suporte do Tom lá. Yeah, I agree. Our client loves him. He really likes cow, and he communicates with cows. They need to stay alone, and he's like, he can feel. Realmente o Tom gosta muito de vaca e tem muita experiência, tem ajudado muitas pessoas ao redor do mundo. Okay, that was very short, directly to the point, and I really would like to thank you, Peter and Agata. We're going to stop here and going to continue behind the scenes, but if you're going to say bye-bye to everybody. Thank you very much. Bye-bye. Thank you so much. Pessoal, um abraço, continuamos na próxima terça, mais um bate-papo rápido de 30 minutos. Muito obrigado.